হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ভিউয়ার্স। আজকের ভিডিওতে আমরা অ্যাপেল এর একটি স্মার্ট ওয়াচ অ্যাপেল ওয়াচ এডিশন সিরিজ 6 এর অফিসিয়াল স্পেসিফিকেশনস দেখব। তো শুরুতেই বলে নেই, নতুন মোবাইল ফোনের আপডেটেড স্পেসিফিকেশনস জানতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো চলো দেখে আসি ওয়াচটির অফিসিয়াল স্পেসিফিকেশনস এ কি থাকছে। ওয়াচটির নেটওয়ার্ক মোড থাকছে GSM HSPA LTE, আর ওয়াচটিতে মেমোরি স্পেস থাকছে 32 GB with 1 GB of RAM। ওয়াচটি দুইটি কালার নিয়ে বাজারে আসতে যাচ্ছে এবং কালার দুইটি হচ্ছে টাইটেনিয়াম অ্যান্ড স্পেস ব্ল্যাক। ডিসপ্লেতে থাকছে Retina LTPO OLED 1000 nits, আর ডিসপ্লে সাইজ থাকছে 1.78 ইঞ্চিস, 60% স্ক্রিন টু বডি রেশিও। ওয়াচটির বডি ডাইমেনশন থাকছে 1.73 ইন্টু 1.50 ইন্টু 0.41 ইঞ্চিস, আর ওয়াচটির ওয়েট হবে 41.3 গ্রাম। ওয়াচটিতে অপারেটিং সিস্টেম পাচ্ছ watchOS 7.0 এবং চিপসেট দেওয়া হয়েছে অ্যাপেল S6, যেটি কিনা অ্যাপেলের নিজস্ব চিপসেট, আর সিপিইউ পাচ্ছ ডুয়াল কোর। এখানে সেন্সর পাচ্ছ Accelerometer, gyro, হার্ট রেট, সেকেন্ড জেনারেশন, barometer, always on altimeter, কম্পাস, SpO2, VO2 max, এবং ব্যাটারিতে থাকছে লিথিয়াম আয়ন 3.308 mAh, নন রিমুভেবল। এই ওয়াচটিতে পাচ্ছ eSIM, সাউন্ডের জন্য থাকছে লাউড স্পিকার, আর সাথে থাকছে না কোনো 3.5 মিলিমিটার জ্যাক। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকে অ্যাপেল ওয়াচ এডিশন এর সিরিজ 6 মডেলের অফিসিয়াল স্পেসিফিকেশনস। যারা মিডিয়াম লেভেল অ্যাপেলের একটি ভালো ওয়াচ কিনতে চাচ্ছ, নিঃসন্দেহে নিতে পারো। এটি খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের বাজারে লঞ্চ করবে।
আর আমি অবশ্যই তখন সেটা আনবক্সিং নিয়ে হাজির হব। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, গুড বাই।